ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నట్లు తెలిపింది. సోమవారం ప్రారంభమైన పరపతి విధాన కమిటీ 3 రోజుల సమావేశ నిర్ణయాలను గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ప్రకటించారు. రెపో రేటును 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ తెలిపారు. దీంతో ప్రస్తుతం రెపో రేటు 4.90% చేరింది. రెపో రేటును గత నెలలోనే 40 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచగా తాజాగా మరో 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచారు. దీంతో రెపో రేటు 4.90% చేరింది. ఇలా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి నాటికి రెపో రేటు 5.6% పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా. పరపతి విధాన నిర్ణయాలకు ఆర్బీఐ కన్సిడర్ చేసే రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఏప్రిల్లో 7.79% చేరింది. ఇది 8 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయి. అయితే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగేందుకు కమోడీలు, ముడి చమురు ధరలే కారణం. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గత 13 నెలలుగా 2 అంకెల స్థాయిలో నమోదు కాగా ఏప్రిల్లో టోకు ధరల సూచి 15.08% గరిష్టానికి చేరింది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు అభివృద్ధి చెందిన వర్ధమాన దేశాల్లో 45 దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు కీలక రేట్లను పెంచాయి. రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియా బ్యాంక్ నిన్న వడ్డీ రేట్లను 2% పెంచింది. కీలక వడ్డీ రేట్లను ఆర్బీఐ సవరించడంతో బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు సైతం వడ్డీ రేట్లను పెంచనున్నాయి. ముఖ్యంగా గృహ వినియోగదారులకు ఈఎంఐ భారం కానుంది. ఇక ఇప్పటికే రుణం తీసుకున్న వారికి బ్యాంకులు ఈఎంఐలలో ఎలాంటి మార్పు చేయనప్పటికీ ఈఎంఐలు కట్టాల్సిన నెలల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ లెక్కన సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఈఎంఐలు కట్టినప్పుడు ఆ విధంగా కట్టే వడ్డీ మొత్తం పెరుగుతుంది. Food, energy and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and persistent demand-supply imbalances. The war has led to globalization of inflation. Not surprisingly, central banks are reorienting and recalibrating their monetary policies. Emerging market economies are facing bigger challenges from the increased market turbulence, monetary policy shifts in advanced economies and their spillovers. The process of economic recovery in the EMEs is also getting affected. During these difficult and challenging times, the Indian economy has remained resilient, supported by strong macroeconomic fundamentals and buffers. The recovery has gained momentum despite the pandemic and the war. On the other hand, inflation has steeply increased much beyond the upper tolerance level. A large part of the rise in inflation is primarily attributed to a series of supply shocks which can be linked to the war. Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC noted that in such challenging global environment, domestic economic activity is gaining traction, while inflation pressures have intensified further. The upside risks to inflation, as highlighted in the April and May 2022 policies of the MPC, have materialized earlier than anticipated.